die Entscheidungsfindung der FIA wurde NICHT unter genauer Beobachtung mit alle Richtigen Grund Rend der beim Großen Preis von Belgien haben wir einige schrecklich Entscheidungen die Champions gemacht haben wie Verstappen und die Hamilton Valig Wutend. Doch was kommt als nächstes für die FIA noch wichtiger wohin stehen mit dem berechtigten Regen machen als so kompliziert für das Rennen Register ist war einmal wir waren sehr aufgeregt einige Rennen in Formel 1 im Regen word das nicht sein gemischtes Roster Autos reihen sich dort auf wo sie sollten nicht sein und Kleinfeller kostet die Fahrer viel Impicken bestellen wie demnach sei der Sport hat begann sich langsam aber sicher zu wandern hin zu mehr Sicherheit und dies scheint als sie haben die Grenze überschritten wie viel sicher ist zu sicher Rend der Grand Prix von Belgien das war schon immer bekannt dass wir einen verregneten Sonntag haben werden daher die Modification and der Mehrheit der Autos Rend de Wochenendes Verstappen war mit einem Flügel mit hohem Abtrieb ausgestattet was bedeutet dass Tannen Verlorenheit Geschwindigkeit nur mitzuhalten in der Kurven mittlerer und die hohe Geschwindigkeit perfekt für die regnerischen Bedingungen das einzig was nicht nach Plan lief war die Tatsache dass die FIA auf den Regen wartet vollständig anhalten und die Strecktrocknen bevor sie weiterfahren wir waren von einem erstaunlichen befreit das heit einiges Guts bringen QAnon Rennen du Borholen wenn sie jedoch sollten noch Stappen und Hamilton fragen die Entscheidung der FIA war völlig falsch dies Vitor auszuführen der wir Fake Weltmeister sagte nun die Unterbrechung des Startvorgangs ist ein ETVS Alborn ich mein du solltest einfach ein paar Runden Jesus, sie sind viel zu vorsichtig. Jetzt kommt der stark Regen und dann wird es eintristündig Versagrung. Sie gingen sehr vorsichtig und haben über dem Silverstone ein bisschen mehr vorsichtig. Aber für mich war das dann die anders extrem. Es hat einfach ein schön klassisches Regenrennen auch. Wir Twitter versach immer noch ein richtiges Regenrennen zu erkennen oder wir sagen, weißt du was, lass uns führen, sie auf, bei nas, zu fahren, und Worten, sie trocken, zu sein, aber das ist nicht, was sie wollen, richtig, wir QAnon immer noch einige wirklich cooles Nasrinen, wie wir es gesehen haben bei Silverstone das ist nichts was wir kann nicht stimmen, die Fahrer sind buxteblick für solch Bedingungen gemacht, ich sage nicht dass das Rennen nicht heit stattfinden sollen würde markiert, wir haben die Menschgeißen von stehendem Wasser auf der Strecke und de Sintflu Tartagor Regen niemand in seinem Recht Cape Fay heiten vorgeschlagen unter dies Bedingungen insbesondere nicht nach 2019 und die 2023 Zweijung Menschenleben verloren unter unlichen Umständen allerdings als die Strecke zu trocknen begann für die Fahrer Angelegenheit hinter dem Safety Car schaffen sie ein trocken Idealini und machen sie einfach von dorte aus Vito Statnissen wartet die FIA auf den Regen vollständig anhalten demut die Strecke trocken ist genug demut die intermediate Treffen Arbeit undeskigt dann die voraus die Dakin Regen erwartet war es klar das war glatt Refon werden bald darauf montiert und das hat tatsächlich niemandem geholfen der dachten sie werden Renan in Regen aber was kann man tun hier die FIA steht unter großer Beobachtung für ihr Taten wenn die die Bedingungen werden zu einem wichtigen Faktor. Und ich denk,
Sie haben ein wenig Guigen etwas mehr in Richtung Sicherheit als das Spektakel und die HIER sind, wir must über die breiter Perspektive. Was ist mit den Riffen die Formel, hat buchstäblich einen Satz Refund, die für den Einsatz unter Bedingungen bestimmt sind die sich im Spa präsentiert haben, warum also nicht Berhaupt nu warum nicht ermöglichen is den Teams ein besser Grip mit diesen Refund und vermittelt dieser Refund Wasser zu klogren Render ans Tests, sie produzierten Merspray wegen der Menschen Wasser, das sie verdrängten, das sind etwa 60 Sekunde, also sie werden trocknen, die schneller verfolgen, aber sie werden auch die Sichtbarkeit noch schwieriger machen, was war die Hauptfrage, warum die Streck hat von Anfang VSP ganz zu schweigen, devon das die Fahrer viel langsamer mit innen die Spa unter dem Regen, ich glaub nicht, das macht innen so großen Unterschied, die Fahrer mit den besten Fähigkeiten kennt, feststellen, was sie sind, OSUN, was sie sind, AOS, ich verstehe est fair gegenüber den Fahrern und den Respekt, sie haben für ihr Leben, aber es kommt ein bestimmter Punkt an dem man fragen sie sich, the first das wirklich wird, ist Bedingungen von dessen in der nicht ein Rennen unterlassen, wir werden Rennen sehen, wenn der Regen nicht so stark ist deal, oder Januar gesagt, wann es losgeht Zwischenstuff, sein und nicht ermöglichen die Fahrer QAnon, ihr Autos buchstäblich driften lassen, overall auf der Strecke. Und war est die Freude am Sport get verloren, denn selbst mit dem Neustart des Rennens war Hamilton sehr skeptisch, warum hat ein Rolandes Stat 1 stehenden Startvorjang weiter aus Dazu dies, sagter siebenfach Weltmeister, ich definitiv ihnen, Steplatz, machen keinen Anfang, wir allem, amen dort, es warfast eintrachen Linie, es warheis in der Spray, also ich es definitiv tun keinen aber es scheint, als ob nicht, jeder auf der gleichen Seat wie Verstappen und Hamilton beginnend mit Schler, die Monagas, Fahrer, saget, das, averstith, warehem, die Rennleitung, warten must bis 16:20 am official, zu beginnen, Rennen denn in diesem Sport ist als muss perfekt sein. Ich bin da nicht einverstanden damit, weil es wegen die Aufregungsfaktor, aber ich las Charles Rechthoff, sein eigen Meinung, die ich dies Wort von vielen F1-Experten auf der ganzen Welt geteilt, der Welt, ist ein Behörder, Rennsieger, nicht ich, dies Vitar auszuführen, saget, ich denk, es ist immer Stimmung auf einer Strecke wie dem, was passiert ist historisch, ich denk, man kann nicht vergessen darüber, aus diesem Grund, war ich lieber sicher, als zu fra, es ist, an constant discussion und word wahrscheinlich Feedback geben und Menschen. Die diesen Jiddung getroffen haben und vielleicht war es ein bisschen auf der Spätzeit, aber ich nicht gendart, etwas, die Gleichzeit würde vertreten, von Uchasker Piastri sagt das, wir sollten nicht die FIA beschuldigen, denn sie diejenigen, die das Feedback entgegennehmen, von den Tribünen und dann die Umsetzung, es auf die Rennleitung, also im Wesentlichen, wenn nicht passt die Fahrer oder ihr Erzahlung, dann sie sollten ein gemeinsam Diskussion voran zwischen sich und die springen nicht gerade zu, Schlussfolgerung oder die Schuld der Regierenden Kruper dies, Vitora ausschufern, Piastri sagt, ich denk die letzten paar Jahren insbesondere HIER in Spa, haben, wir angesichts der Rückmeldung der FIA das, wir lieber auf Nummer sicher gehen, als etwas riskieren, ich denk, das ist es,
was wir heute getan. Wenn sie wohlerisch Rennen vielleicht Titan? Wir ihnen weniger machen können, ein Verungsrand, aber im Großen und Ganzen, wenn das Einrund zufro ist dies, das Wort, nein Auerdum sind, die drei, unsind die schlechtesten Lut, die man fragen kann, weil wir haben die wenigsten Autos in vor uns verjemanden, Vitor, hinten, als, wir das erst, mal versekten, das Rennen, sogar für mich selbst, MIT nur Lando, vorn kont, ich nichts, sehen, man kann stell, dir nur, wie es, für die, Jungs, ist, hinten, ja, das, ist, die Rennen aus der Hauptgrund, nicht, der Mangel, Angriff, das heit, Leicht sein QAnon MIT den, Reifen, Verval, Nasgelist Bedden Jungen, Ease, Warder, Mangel an, Sichtbarkeit, Dieminer, Minong Noch, oder, Weniger, Verbesart, Warden, Warwen, Die Blau, Justrieft, Refon, Warrenoff, Den Autos, Monteart, Och, Ende Tags, Common, were MIT, einem, Ser, Bizarren, Ergebnis, Autos, Difer, einen, Nasson Conditioner, Rennspar, Effective Endi, MIT, einem Setup, MIT, Home, Abtrieb, Chatstündigt auf Dermirunge, Undekuna Wetbers Figig berhaupt Max, Verstappen ist wahrscheinlich, der meisten, Geschädigt Faro, OSDs, Mensch und nachdem Sprintrinnen, war klar das Ergmachen, Word für mindestens, ihnen Podiumsplatz, higher auf seinem Lieblingsstack. Hat sein Qualifying wegen der Fahrzeugabustem für Sonntag gemacht, aber endet für in schrecklich schief, get und ist diesmal war nicht einmal das Team schuld kanten, weirder FIA die. Schuld für das Rennen geben, Management day for ich denk, schon ja, wenn sie kein Rennen organisieren können, beinahe einfach wegwerfen, die Reffen, die das Team bereits findet, keinen Nutzen in wegwerfen, das Rennen, aus der Kalender, die dingy sind, zum Punkt an dem selbst, ein klein Mensch regen was definitiv, nicht der Fall war in Spa, reicht aus die Show, Absusigen, Legenden wie Schumacher, Senna Hamilton, die Verstappen, werden, im Regend, Irenern, Sisic, und alle in Rennen damals insbesondere 2024 und 2008, das kommt dann sofort in den Sinn, aber ich denk mit der Zeitwerden, wer von diesen Word, man immer weniger wennen mehr, kanzlich gestört, rennen hinter, geschlossen, wer hinten mitwin, wenn sie all dies, bei Duncan, glauben, sie das, die FIA, hat das, recht, die Rennen, solange, ja, wenn demer, was Duncan, sie was fairer, tunkanten, sich, or Zuselen, das, so vos nicht, wieder, passiert in der Zukunft, placis, unswisun in der Kommentare und Ton, und sobald Sie das tun, klicken Sie auf das Video, das erscheint, gerade auf Ihrem Bildschirm die, Inchi Dunksping, der FIA war wieder, einmal von Fahren kritisiert, und die Fans, und scheint als obi der Spar Grand Prix hat, alle die Versagrung von das Rennen, matcht, die Furore. Effektiv die Autos, für den Regen vorbereitet, hatten kompromittoret, ihr Währendstellung ruinert, sie aber, heit die FIA etwas tun, keinen dies zu verhindern, und wichtig ist, wie würde der Regen zu. So ein Bingstigen soch für ihnen Sport, der früher, perfekt zu, getihan, die Situation, zwischen den F1-Fahrern, under FIA hat, near noch, schlimmer, Jordan, nachdem, der Belgier Grand Prix. Vor allem, wegen der Art undivis, wie die Dachverband Rennleiter das Rennen gemies or war offensichtlich, das der stark sind flutartig Regen, der unwissend, als das Rennen begann. Ging das Rennen zu verschieben, aber nicht, für die Veranstaltung, warten, bis der Regen ganz offert und den Start. Das Rennen neu. Ich glaub nichts. So, willst du Rennen fahren vor allem nichts, wenn man Champions hat, die im Regen getihan wie Max, Verstappen und Lewis Hamilton.
Schau Impfach und das, was letztes Jahr in Interlagos passiert ist, die Meisterschaft, Warbucks Dublick entschieden dort wegen der Meisterklasse, die Verstappen, Sieg nach dem Start von P17, an dem Ende Tags, ist niemand plädiert dafür, dass das Rennen weitergeht in unsicher Manoren, ganz im Gegenteil, aber hier kommt ein Meinung die gilt als ziemlich unbeliebt in der F1-Teams, der Einsatz der Regen Riffen, die Blau, gestrieft, Riefen werden nicht verwendet, fast so häufig, wie sie sollten, haben, Buxteblick, keine Nutzung in der Vergangenheit einig, Irrignis, bei denen Regen ein groß Rolle spielt, Faktor im Rennen. Auch in der Einführungsrunde, die Fahrer Saison auf MIT den Intermediate von trotz der Bedingungen, die als ander als compatible sind, für die Grund Gastrifon liefern, offensichtlich das Problem ist hier. Viel Gräser. Die FIA will nicht Rennen fahren, wenn es regnet zu einem zu großen Faktor werden, sind sie Angst vor Etivos. Wir hatten zwei Todesfälle hier in den Jahren 2019 und 2023 im Jugendturon Kategorien MIT, Hubert und van der Hof ihr Leben verloren ist all nur natürlich das Leben der Fahrer zugehören. Zuerst wir sprechen jedoch über Formel 1. Die Kingsklasse, die Motorsports, Rennen und die Fahrer sind Watend, das sie werden gekuscht, undedachten, das sie werden Rennen voranhinasigen Region so sehen wie die FIA, auf die Strecke trocknen lassen bever, sie Rennen. Und dies ist Tivos das Kommentier von Max Verstappen und von darüber zu sprechen, fort, nunder Anfang die Aussitzung des Verfahrens ist die Einwin, albern, ich mein, du solltest einfach ein paar laufen, rundan, Jesus. Sie sind viel zu vorsichtig, jetzt kommt der stark Regen und den es wird ein 3-stündig Versorgung geben. Sie haben einen sehr vorsichtigen Ansatz. Den wir sprach Nochi Silverstone darüber, ein ETVO, vorsichtiger, aber für mich, das war dann, das anderes, Remis hat, ein Rennen ruiniert, Ochi, ein klassisches Regenrennen. Wir versuchen, entweder, immer noch, auf ein Richtige Regenrennen oder wir sagen, weißt du was, Wenn wir einfach auf Imnassen zu fahren und warten, bis es trocken ist. Aber das ist nicht was du willst, richtig, wir können immer noch einig, wirklich cool nass Rennen wie wir in Silverstone gesehen, ehrlich gesagt, die Bedingungen waren nicht praktisch die gleichen, wenn man dies beiden Schaltungen vergleicht, aber was am Ende Tags zählt ist das, Wichtigst ist, das Max an Gültigpunkt, das Nas Rennen, ist langsam, aber sicherlich vor unseren Augen turban, was das bedeutet. Das F1-Fahrer jetzt dürfen ihr Fähigkeiten nicht unter Beweis stellen wegen der Art und Weise, wie die Rennleiter manchmal gegen derartige Problem im Gesamten das ganz Wochenende. Wir wussten, dass wir haben an Rennen am Sonntag das war nicht das Problem war, dass die Fahrer onentes vorbereitet ihr Rennsetups. Nur für nas, für die FIA wartet bis die Rennstrecke trocken ist, bever CMIT dem Rennen fortfahren. Das ist wirklich ETVOs sehr schwer zu begriffen in unseren Kopfen und verzeihen Sie mir für das, was ich sage, aber das ist wörtlich den Geist des Sports zu sehr strand abgesehen von Verstappen hat Lewis Hamilton ETVOs zum Start zu sagen, verfahren des Rennleiters. Die der siebenfach Weltmeister glaubt das heute einstellen haben sollen nicht, fliegender Start, es war fast ein trocken Linie im Startabschnitt, und die Ausarbeitung darüber hinaus, sagt Hamilton, ich definitiv, in on Stepplatz, machen keinen Anfang wir allem, dort, es war fast ein trocken Linie, es war heiß in der Spray, also ich es definitiv tun keinen es,
wenn man's y Weltmeister, hat Kritik, en ihren Entscheidungen, und die Rimba wecht, weißt du das, ets, was völlig, falsch? Unde minich wirklich, ich denk, dass die FIA in ihrem Aufenthalt unde streben, sie sehr bald Änderungen, en Ben Mohammed Salam, ruinier den Sport wie wir es kennen, der Regenfaktor hat, immer Sport willkommen, es ist, wurde, als, der Groß, Gleichmacher besiegnet, und NICHT, nur das, sondern es gibt uns auch Bedingungen, unter denen die Teams bringen ihr Taktik richtig, sie kannten, haben, ihnen, Durchschnitten, Sektor 1, eintragen, Mitsektor, und ein mittler, dritter Sektor, und das bedeutet, noch lange nicht, das Rennen sollte nicht stattfinden, und was tun wir am Ende dieser ganzen Saga ankommen, nun, ich würde es Ihnen sagen, Teams mit hohen Abtrieb-Setups while man erwartet im Regen fahren, unzufrieden mit Positionen weit unter ihren Standards, Wissenschaft und Verstappen sind zwei von denen, Rend der Holländer, ihnen soliden, verten Platz, belegt Globe, ich nicht, wir glücklich, wie als entfaltet, sichen, spar von der Seat, der FIA, selbst gast. Wie Jeremy Clarkson sind, besorgt darüber was die Direktorin in die FIA tut, was bedeutet das Änderungen in diesem Abschnitt sind dringend erforderlich, bald, wenn wir Rennen sehen wollen, und wir müssen von einem sehr grundlegenden Problem, divergenden, brechen riven, ich weiß nicht warum es so schwer ist, verstehen, dass wir Reffen haben, die in der Lage, Wasser, mit, einer immensen Rate, in der Lage, den Frauen zu helfen mit ihr Sicht, Barkeit, und die sind, daher, in der Lage, es ihnen das stehend Wasser zu besiedigen Vergenehmigungen, sauber Rennen zu haben also, was bleibt uns dabei Nummer erstens, die Zukunft von Spar in der Formel 1. Nein, egal wie legender es ist. Egal wie großartig das Rennen ist, das es für die Sport jedes Mal, wenn wir gehen, kennt F1 die Wetterfaktor, die dingy zu, in ihr Uselung, die deren bestet, spar aus dem Kalender, es gibt, Wachsend Befürchtungen, dass die Belgisch Grand Prix, wird nicht im Kalender, stehen mehr. Und selbst wenn Wordies Rotoran mit einem anderen Schaltkreis auf einem Markträgerbasis. Was die erste Schritt in Richtung des neuen Vertrags, den es unterzeichnet hat, in denen wir dort keine Rennens sehen werden 2028 under 2030, natürlich bis dahin ein Wils kann sich unter die afrikanische das Wachsendinteresse des Kontinents, esdh die Agenda, vorantrieben, ihr Uganon Rennen im Kalender. Also, all das, Verheit schlecht, Nachrichten für die F1-Fahrer und Fans, was kann getten. Werden die zu verhindern, offensichtlich, eines, muss viel, mehr Druck, ausgut werden, Mario, Isola, der Progziden, von Pirelli, sie keinen, blau, gestrifan, refan, haben das, soll das, dominantes sein, refan, unter Bedingungen wie denen, die, Wehrvorgefunden, haben in Spa, und die Teams denken, nicht einmal, darüber, noche darüber, dieser refan, reinet Wasser, unterm Glicht, besseren Halt, wie kein anderer, in solch Bedingungen, und die für, sie nicht, verwindern es, ist, einfach nur, arrogant, ein. Weiterer sehr wichtig Sach, die sein muss diskutiert wird, ob die FIA bereit Rennen zu organisieren, wenn sie wissen, der Region kommt, ich weiß, es klingt albern, wir haben einig der Legender Rennstrecken bieten Rennen wie kein Andor, wenn der Regenfaktor beteiligt, aber higher in Spa waren, in die Lage gebracht, zu denken, dass, wenn es regnet, wir werden ein Wochenende abgestraft, und ich aufrichtig nicht denk, das ist der Rich Dodgeweg, sich zu bügen, noch vornen der Formel 1, es einfach
die Stimmung, der Furor, der Fans, unter allgemein Medien, die stark investiert waren beim Anschauen eines Rennens wie den legendären Demals, schließlich waren die Furor selbst, wissen es besser als jeder andere, und die FIA zusammen mit dem Rennen Regisseur bracht einige stärker und mutiger Entscheidungen, glaube ich. Wir werden habe in Belgien einige Schönrennen gefahren, so blieb uns nur buchstäblich nichts als die große Sorge war, dass die Teams many werden umbringen Setups für den Regen, und dann die FIA beschloss, zu warten, bis die Strecke vollständig trocken und dann tuschen buchstäblich die Teams bis zum absoluten Maximum Änderungen wurden betätigt und dann sie konnten nicht kommen, früher Dieswoch in Budapest, die from die Wettervorsage sagt. Das is regnen kein Sonntag was automatisch bedeuten wird, das Nohazu die gleichen Bedingungen und aus Sparkaint das Rennen in Ungarn behindern, da gut zum Dach, wenn die FIA Nochinon Ausrutscher zulist. So, dann werden einige ernsthaft Gespräche müssen zwischen Ben Salam und die F1-Fahrer den End der Tag. Die Fahrer sollten ein Ordnungsimge Enruf wenn es Rennen in Futen Bedingungen mit eingeschränkter Sicht mit wenn sie all dies berücksichtigen, glauben sie, dass die FIA manipuliert Teams zum Warten auf das Abtrocken der Strecke was letztlich das wir nicht dürfen sehen, sie Rennen beinahe in der Absuberen Zukunft die was esta era. Minong noche die Lasung de Torlasun, si lasun es uns in den Kommentaren unterwiesen. Und einmal, wenn Sie das tun, klicken Sie auf das Video, das auf Ihrem Bildschirm erscheint im Hagenblick.